Details are crucial to understand the essence of things. Look around. Technology is changing the norm. High speeds, ongoing development, new challenges, alternative solutions, stronger, easier, safer, more durable. We are at the threshold of a new industrial era, the era of carbon. Carbon black is produced industrially by the combustion of petroleum products and coke chemical feedstock under continuous engineering control. In the global industry, carbon black pellets are used to produce conventional and cutting-edge modern materials. Tires produced without carbon black would not last more than 100 kilometers. Carbon-reinforced rubber is becoming cheaper and stronger. Plastic lasts half a century longer than usual. Black pellets impart durability and saturation to varnishes, paints, and protective coatings. Мы сделали ставку на продукт, который будет долго-долго, ни одному поколению еще служить путеводным мостиком для дальнейшего прогресса и развития человечества. OmskCarbonGroup is the largest producer of carbon black in the CIS, Commonwealth of Independent States. The company operates on a global scale, with its partners including major transnational corporations. На сегодняшний момент технический углерод разлетается практически во все части света. Geographic outreach, covering thousands of kilometers in 36 countries. OmskCarbonGroup's dealerships are open in Eastern and Western Europe, the Mediterranean, the Middle East, Southeast Asia, and North America. Самый давний Австралия, куда мы отправляли. Мы практически на всех языках разговариваем уже. In the coming years, the global production of carbon black will reach 14 million metric tons. The market demands new supplies, increased outputs, and high-quality products. This requires the construction of new production lines and upgrades in the existing equipment. Если бы мы не шли бы в новую модернизацию, то у нас не увеличился бы такими темпами объем производства, объем продаж. И на ближайшую пятилетку мы планируем войти в пятерку крупнейших производителей технического углерода в мире. Today, OmskCarbonGroup is one of the best examples of an export-oriented Russian business. It is a growth point for the national industry. The Omsk plant was established during the Second World War for the needs of defense industry. Later on, it was completely renovated. Currently, OmskCarbonGroup runs 3 production sites. In 2005, the group acquired Volgograd Carbon Black plant, which used to be the largest in the USSR, the launch of the most advanced facility across the industry. A plant in Mogilev, Belarus, is scheduled for 2019. The plant is expected to reach its design capacity within the next 18 months. Безудержная экспансия, развитие новых рынков, плацдарм для последующего проникновения в те отрасли, где мы еще не присутствуем. Over the past 20 years, OmskCarbonGroup team managed to create a unique business model. The project is effective. Production outputs and sales are growing faster than most of the competition. This allows for consistent incremental increases in the global market share. The Volgograd Carbon Black plant has a 55-year history. The plant in Omsk is 75 years old. However, thanks to development-oriented capex, these are modern-day facilities, meeting the highest industry standards. Ну, это, можно сказать, небо и земля. За вот эти 10 лет было построено, поменено много оборудования. На завод сейчас любо-дорого взглянуть. OmskCarbonGroup is standing on the verge of yet another industrial revolution, leaving automation behind. Ahead is a transition to the digital format of process control. OmskCarbonGroup's staff members developed, implemented, and patented most of the inventions that have become part of the production process. Много рационализаторских предложений, много людей, которых наградили на заводе за внесение каких-то идей. Развитие идет нашими руками. То есть воплощаются также и наши идеи. Это творчество. Seeking advanced feedstock processing technologies,
OmskCarbonGroup collaborates with the Russian Academy of Sciences. Resulting products are in line with market requirements. The competencies acquired improve the quality of customer service. Постоянно мониторим рыночные тенденции, в том числе сектор пластиков, который активно сейчас растет и развивается. В этот сегмент мы направляем наши усилия и наши действия для новых разработок. Постоянная связь с наукой, не останавливаться на месте, работать единым коллективом с единой задачей. OmskCarbonGroup's largest international project is the construction of an ultra-modern facility in Belarus. Investment in the Mogilev carbon black plant will total around 8 billion rubles. More than 500 new jobs are being created. This is a successful example of integrational cooperation within the Eurasian Economic Community. Most of the Mogilev facility's products are intended for export to Europe. In addition, the plant will cover the needs of Belarusian customers. По уровню технической оснащенности данное предприятие на постсоветском пространстве не имеет аналогов. И именно проектные решения должны обеспечить такое состояние атмосферного воздуха, такое количество загрязняющих веществ, чтобы они не были лишними и чтобы они не оказывали негативного, отрицательного воздействия на окружающую среду. Sensors recording emissions are in service 24/7 and signal even the slightest deviation from the norm. The main production line is equipped with a state-of-the-art filter, with its effectiveness reaching 99.99%. Secondary gases are processed harmlessly by incineration in after-burning boilers. The plant does not pollute water. Any moisture entering the facility, even rainwater, end up in a closed cycle. A wastewater treatment plant is constructed based on German technologies. На выходе из очистных сооружений мы получаем чистую воду, которую мы дополнительно еще доочищаем на установке водоподготовки и по качеству получаем такую, как входная вода с водопровода, а то и лучше. Incoming feedstock is tested for safety. Specialists also assess the quality of the final products. At in-house laboratories, carbon properties are tested using sophisticated technologies. What do we do with it? И морозим, и сжигаем, и обрабатываем различными растворителями, и экстрагируем из него различные вещества, которые потом анализируем. OmskCarbonGroup's facilities are certified for conformity to international product quality, occupational health, and safety standards. Several thousand new plants and trees appear around the plants every year, creating a green shield. The production sites themselves have been virtually turned into park areas for the employees. То есть они прямо на территории, находясь, ощущают, что они где-то находятся, в парковой зоне. Carbon black production process requires complete tightness of all elements of the production equipment. Petroleum products do not come into contact with the air. The system for shipping finished materials is just as tight. Dust does not enter the atmosphere. An automatic line for packing bulk material into heavy-duty bags is used for truck shipments. The production of carbon black is a complex, high-tech process integrating tasks of related industries such as petrochemistry, metallurgy, power generation. Где бы нас ни учили в различных вузах и институтах, аппаратчик технического углерода только на заводе технического углерода рождается. There are special requirements for personnel. More than 2,500 professionals work at the company sites. В этом году в Омске и Волгограде начнут действовать профильные базовые кафедры в технических университетах, где будут готовить будущих специалистов для нашей компании. OmskCarbonGroup carefully selects its staff members. Following on-the-job training at the plants, students are included in a candidate pool. New talents are both fostered and tested under real-life conditions. Молодые специалисты приходят к нам на предприятие, развиваются, растут вместе с нашим предприятием и шаг за шагом повышают свой профессиональный уровень. Восхитительные эмоции на самом деле. Я была много наслышана об этом предприятии как об одном из самых
перспективных предприятий в Омске и в России. И я не ошиблась, мои ожидания оправдались и, возможно, даже превзошли. Когда-то я таким же был тоже, приходил на наше предприятие, будучи еще студентом, и с тех пор работаю и нисколько не жалею. И таких специалистов на нашем предприятии очень много. Creativity, sustainability, development, innovation, powerful social support, competitive wages. Production dynasties are formed in the working environment. Ну, я, в принципе, здесь работаю уже в третьем поколении. У меня бабушка здесь работала 20 лет, родители отработали по 20 лет. Ну и я продолжу традицию семейную. Я знаю свою работу, я знаю это предприятие знает меня. К ним предъявляются повышенные требования. Сразу скажу, это не каждому по плечу. Только для талантливых, охваченных духом созидания, смелых и дерзких людей. At OmskCarbonGroup, we understand no development is possible without professionals, each of whom is aware of the responsibility for themselves, for their work, for their company, for their city and their country, ultimately for the whole world.